name is Mutadzwa, the mighty math doctor. In mathematics, we also made probability. What do we mean by probability? In other words, we have to understand and appreciate first what is probability. In other words, I want to start off by saying probability mentality. Probability mentality. Mentality first. I can just go straight into probability in the tree diagrams. But before we do that, one is to understand and appreciate what is probability. What are we talking about when we're saying probability? We can talk about, for example, let's say I've got about 5 people. 1, 2, 3, 4, 5 people. Right? Tinokuti chiko chinomba probability zvinofamba sei. Tofana kunzwisa and appreciate kamunyati kacho kuti kanomba probability kuti sei. I'm saying I've got 5 people. 5 people. Vandachi vandinawo. Ndira kuchuza one wawa aende ku Australia mangwana. Ndikati ini nayewa. One wenyu ndoti aende. Sumze moko tunada kuende. Vese loba sumze moko posi vanoti ndira kuti ende ndege. Saka murwisa ada kutenda. Saka for me to be fair. Ndinofana kutsvaka ka mechanism kokona make sure kuti ndite fair now. Posi ndikachuza ndatone favorism. Saka ndoti ayewa. Reka ndikupetsa mapepa. Uyu number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 ndo uyu. Right? Tumapepa totora ndotikanda mu container. Ndakanda mu container. Like this container like this. So, right? This container yo ndesa numbers acho 1 2 3 4 5. Right? I will now say right. Inini ndichangochoose at random. So probabilities deals with random. Right? Deals with random. Ndongo pika kanamba kanene ngopika ikako ndiye munhu ari kuenda ku Australia here. Apa yazvo afeka. Andikambodzi ndetira munhu favor. Right, so I will now make sure that it is at random. The numbers are at random. Right, and then I'll pick at random, not even checking, and then pick. If I pick, for example, that's when we now say, number 1, probability. What is the probability? X, because X is number, don't go anything. What is the chance? What is the chance? So probability is to deal with chances. I will now write here probability. Probability deals with chances. Deals with chances. For example, we can say, muna 1990 mvura yakambonaya chidai, muna 1991 mvura yakanaya chidai, muna 1989 mvura yakanaya. What's the probability that called gore ichanaya chita sei? What is the chance? I'm sure it's very accurate, but we are trying to have a feeling of chances. Kuti zvinoitika sei izvi zvingange zvine chance here kunge chiitika chii chakambokonzeresa izvi kana whatever tiita kuzotsvaga maparameters acho kuti okay chakakonzeresa ndezvizvi aiwa tikadai machanzi anokwira kana machanzi anodzika zvese zvinenge tiase zvinenge chionekwa. So I'm now asking kuti tinzwise probability yechi mentality probability. What is the probability? What is the probability? X is equal to 2. I am saying what is the chance that if I pick here I'll pick a 2. Those are no real. So the chances are ana 2 vangani pavanhu vakamira apa 1 2 3 4 5 pane munhu ane 2 mumwe chete. Saka inini I will say the chance is 1 because munhu 1 and number 2. But my chances are vanhu havangani kwa vanhu 5 fika. So the answer is 1/5. Answer done. I'll put it another way. My tactics mates. Mates dzine ma tactics, dzine ma tricks, dzine ma techniques, dzine ma strategies, dzine ma methodologies. Not dzigonekeke. Right. Tomboti vanhu vada kupinzwa basa. Apa ndatoza ndege ka. Tomboti vanhu vada kupinzwa basa. Anditika? Right. Another example. Vanhu vapinzwa basa vari 10 people. Right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vada kupinzwa basa. Right? Toti tuna vanhu vatatu chete. So tinotora tichiti isusu totora vanhu vatatu chete. Togona kuti isusu in other way tiri kuti isusu probability X. Let's have the proper bracket first. Probability of choose of being in the 3 people to be chosen among the 3 people to be chosen.
to be chosen among 3 people. To be chosen among 3 people. Right, tiri kuti padiwa vanhu vatatu. Saka probability kuti vanochuzwa munhu vatatu yakamira sei? Vanhu vatatu vatodiwa 1 2 3 kana kuti 1 2 3 kana kuti 1 2 3 1 2 3 vari 10. Sezvandikuda kuti apa. Nditika, so it means the chances are 3 out of 10. Zvatopera. That's the probability of choosing. Yokuti iwo uwane chance yekuone basa. Ko pakanzi padiwa munhu 1, pakanzi padiwa munhu 1, probability X is equal to 1%. 1% being chosen, 1%. Probability of 1% being chosen. It means 1 mumwechete, the chances are 1 out of 10. My chances, they are very slim. Papa. Pakanzi paduchu vanhu vatatu, my chances anenge ari a bit high. Ndatsanangura low wacho high wacho unoenderana neprobability. Saka pakanzi padiwa vanhu 9, iworiwo 1 unobva wazosaririra wega. Ozoti my chances ako zvechokwadi une munyama. Unofanira kutombonogezeswa, unofanira kumboona kuti umbogadziswa. Kwanzi padiwa na 9, rikandinyore pasi. Probability choosing 9 people. Right? What is the chance kuti vanhu 9 vanochuzwa? It's 9 out of 10. Kuti pada kuchuzwa papa 9, obva wasara iwe wega uri 1. Unofanira kunogezeswa kusara wega papa. Wanzi ndowega wakazotinyimwa basa. Pavanhu 9 vese vakachuzwa vese, iko kasara. Pakatioma ipapo. Right, so this is at least the probability mentality. Now, we want now to move out to the probability tree diagram. So we can pose a question so that at least we can work it out and appreciate what we mean by the tree diagram. I want to say something like we've got what is the probability question. The question, probability of choosing from 3 red balls, for example, and 5 blue balls, from a bag at random. After doing it twice, after doing it twice. Katinzwisa kuti mubvunzo uri kunzwisisika here tisati tawatanga kuanswer, because what we want to appreciate and understand what is being asked and what are we supposed to do, so that at least we can work out the problem. We are saying, what is the probability of choosing from 3 red balls and 5 blue balls from a bag at random after doing it twice? In other words, I'm saying I should also add with replacement. With replacement. There is with replacement and there's no without replacement. In other words, we are saying from a bag, ndikapika bora red or blue, ndikaridzosera. It means ndakuda kuzoti okay, what the chance again undipike red zvakare kuti blue, because ndaridzosera. So with replacement. Without replacement ndikuti ndaripika ko, what is the chance yekuti ndikasaridzosera ko, what is the chance yekuti ndizopika uri meracho, whatever it is, something like that. That is what we are talking about here. So we need to highlight what we have and then work out the problem. So what I'll do is I'll just take a break and then come back and work out that. I hope and trust that at least you've appreciated the mentality of probability, so that at least we can move forward to that one.
Now we want to move forward. The mighty maths doctor, tactics, tricks, techniques, strategies, and mathematics. Solution. So we now say solution. Right? For us to work out this problem, is to really visualize. Meta dzidi munhu anonungo. Vanhu ane nungo vakawanda vese vanyanyogona maths. Pamusana pokuti adi kuti aite zvinhu anenge ane nungo yekutongoita chinhu chacho. Saka zvine problem. Nyanyanyanya vane nungo ava hede ameno. Here we go. We have got this. Whereby I put my balls in the zvinotoda kanguva. Uchichatsira zvakanaka uchatry this. I've got 3 red balls. So I'll put the red ones like this. Zvinhu zvikadzidziswa zvakanaka chete chete ka aumbofa wakazvitadza unotozvigona chete. That's why ndichiti inini ita 100% mapass rates kana munhu achinge angoda kuti ada kubatsirwa. Ndosaka ndichiti inini ndakapiwa mvumo neMinistry of Education to move around. Ndichibatsiridzawo kuti vanhu vapase. I'm in IT%, ndiriwo IT. But ndoda kubatsira vanhu veMaths suppose ndona vachivharwa vachikwidibirwa zvinozvirwadza. Unoona mwana achisvika pakusungirira nenjira dzekufoira. Kana musino tsitsi ndakadzinzwa tsitsi ndikabhera ndimbobatsiridza ndosaka ndoda kubatsiridza ndikuita. Right, we've got 5 balls. Mamwe ndeye blue. 1 2 3 4 5. Kana uneshavera kutadza unoshapo kutadza napo. Kana maiteka atike chidemonstrator. Unonzwa munhu wese ati probability inonetsa echikazoti werere. Ayewa. Gara pasi. Kwana. Zvinoitwa sei? Zvinoitwa nema tactics azvo. Anoti zvikwanisa kuti zvibatsiridzwe chiti hazvina zvinombonetsa. Here we go. Ndakuti nini okay. Zvanzi zvita kuti tipika kaviri. Saka ndinouya kapana mano vandauya pana ndochiti okay. Diagram musango rakaramira sei. Zvinora ndikudai o. Right? Pane red. Iri nere blue iri. Ndikubvunza ndichiti ndapika red here kana ndapika blue here. Tutanga kuti zvichatsora zvakanaka. Right? Ndoke kutanga ka because zvanzi chi ndikandi underline. Let me underline. Right? Probability of choosing. We've got 3 red balls, 5 blue balls. From a bag, there is a bag, and they are randomly placed. Vengana. After doing it twice, unobvumirwa ku underline paper. Question paper. Kuti yaso rabo chicheka, the double check. Meta dziri muna nomani. Adziri dzungu. Dzira kuramba cheka kuti ndichicha bvunzwa kuti zviite zvakanaka. Here I go. I now say okay. So first time around ndabvunza red here kuti blue. Ndakuti okay, kechi 2 ndikubvunza zvakare kuti ndere red here kana ndere blue apa. Ndobvunza zvakare apa ndere red here ndere blue. Saka I'm asking about ndere red here kana ndere blue. Kechi 2 apa ndere red here ndere blue here. So is it red? Is it blue? Is it red? Is it blue? Ndombvunza watiri kubvunza iwo. Right, here now comes the at least an understanding of what is probability, how we work out the problems. If I ask for the first time, what is the probability that it is a red? Right, mabhora yakawanda kai ari momo. But ndikuti what is the chance ndikapika ndopika red? Ndofana tanga ndaziva kuti okay, iyo mabhora che red mangani. I have to count them, the red ones. So there are 3 red ones. So what do? I now say the answer is something like 3. Right? Because 3 out of what? Because so dependa. Kwanzi wewe unopinda basa here. Chance utupinde basa. So dependa kuti vana va mama i2 here. Iwo muri 2 here. Kana kuti muri 10. What is the chance utupinda vani 20 here adedzwa? Iye 100 here, vani 1 million here. Saka chance inodependa nokuwanda kwakaita vanhu vacho. Ukuthi zviko increase kana ku decrease. Saka vanhu vari kuchuzwa vanga 1 2 3 4 5 6 7 8 out of 8. So it's 3 out of 8. The probability is 3 out of 8. Ndo 3 plus 5 8. Tikuzoona zvakara zvichipindirana zvakara. So the chance yekuti ndikapika 1 red ndo vandapika red indiro kuzvishowa zvakare ndichiratidza sekudai so like this red iro iro robva rabuda kunze iro ndobva ndaripika robva rasara ndobva ndaribuditsa muno ndikuyatsira shoma kuti chinyatsooneka. Right, the chance yekuti red rabuda iro handitika rabva rasara kunze. But zvanzi with replacement zvanzi unobva radzokera zvakare aiwa hanzi hari kuramba riri kunze. Zvanga zvanzi without replacement harisiye riri kunze. But this time zvanzi with replacement I replace it back hand. Ndapika chance yekuti ndapika red ndi 3 out of 8. Pandava ndaridzosera ndakubvunza mubvunzo ndikatidzosera what is the chance again yekuti ndapika red.
hapana chinombotesa wandipika kuti mwere red zvakare papa saka anze inenge richi 3/8 zvakare hapana pamusoro kuti tadzokera makare a8 yese pakare tukufamba naro bhora shoma neshoma tactics tricks techniques strategies methodologies of doing mathematics. All right, katimobvunza ko what is the chance yekuti ndapika red, right, ndobva ndaridzosera. All right, ko what is the chance yekuti ndaridzosera ndobva ndapika with next kechi2 ndobva ndakare black, so that a black mangani 1 a blue 1 2 3 4 5 out of what, out of 8, out of 8, so it becomes 5 out of 8, right. Ndoenderera mberi ndoti all right, ko ngatimboti pandatanga pokutangisa chapter chaipo inini what tatogona kubvunza chiti what is the chance that I could have picked up a black, the blue one. So the blue one is again 1 2 3 4 5 out of 8, out of 8. The only complexity ndinoziva pakuti without replacement up kuti atikuti dzosera sipoza chinja takatimbopasia toziva kuti vamwe tikada kubva tavacomplicate pana kwamunozomboenda pana kwamunozomboenda katimboita zvakapusa izvo iyoyo asinotomboibata tombobata izvozvizvi tombosiya zvakadaro. Right, what is the chance yekuti ndikapika reblue, right, reblue ndinopika ndichita so sezvandaita apa izvi reblue ndinouya pana ndotora iyi reblue iyi, right, ndaripika reblue robva raenda kunze iro rapinda kunze but asichi but zvanzi with replacement ndobva ndaridzosera futi apa ndaribudisa ndoridzosera zvakare saka ndoramba ari 5 saka iro harisisipo rinoramba radzokera makare. So what is the chance yekuti I've picked up red blue, now what is the chance yekuti pika red ari red harimo matatu anambobudiswa, so 3 out of 8, right. What is the chance that pokutanga ndapika reblue, right, pechitiro ndapika kuti reblue zvakare kuti ndaridzosera saka ndoramba ari blue ari 5, so the answer again is 5 over 8 over 8, right. I hadn't actually put the mechanism of now the actual questions, but I've just shown the mechanism to do with the problem only. So the questions could have been something like, because there are no questions here, it was just a problem that I was just showing so that at least we can appreciate probability. So the questions would have been A, the first one being red and then blue. Those are the questions. B, first one blue, then red, and then C, both red. Those are now the questions. Now we want to answer the questions. I've already puzzled out how it is supposed to be done. So we first multiply the probability of it being red, which it is now something like 3 over 8 multiplied by 3 over 8. Right? That's the probability of picking red. So let me write red, R. Let me write R. It is now equal to that. And then what's the probability that it is red, blue, it means RP. It means 3 over 8, 5 over 8. And then BR, which is 5 over 8, multiplied by 3 over 8. Right, and then the last one, BB, 5 over 8, multiplied by 5 over 8. Right, okay. I will proceed after break and then finish up that problem. Thank you. The mighty Maths Doctor
We are now dealing with probability tree diagrams. Right, here we go. I then multiply 3 times 3, 9. And then I get a 9 out of 64. And then 3 times that, 15. Multiply by that. And then 3 times that, 15. 64. And then the last one, 25. Over 64. How do we double check? Correct. We need to double check whether this is correct or not. The first thing for us to do is to add these. They should be equal to 1. These should be equal to 1. 1. If we add these probabilities, they should be equal to 1. That's the first thing that we should do. So how do we do that? We now come here and say 9 over 64. It means it's wrong. We have to go it back again and redo it. 15 over 64 plus 15 over 64 plus 25 over 64. So let us find out what will be the answer. All right, the common denominator is 64. The common denominator is 64. So it's 9 plus that plus that. In other words, we've got a 30. We've got a 39. 15 plus 15, 30, 39 plus 25. Right? 9 plus 5, 14. Carry 1. 3 plus 3, 64. So 64 over 64. So the answer is 1. So the answer is 1. So when we're talking about probabilities, if we say it is definite that this thing is going to happen, the probability is 1. If we are definitely sure that this is not going to happen, the probability is 0. So all our probabilities, they range from 0 and 1. How do we specify that? We say all probabilities range from 0 to 1. In other words, we say normally 0 less than or equal to probability x, which is less than that, which is equal to that. Don't worry about this much, especially my O-level Zangwaya. Don't worry about this much, but just worry about all probability they range from 0 to 1. Ukongola probability more than 1. Unaona mnabuta probability 7, probability 20, 41. Probability wow. Unaona unakana mnyati wa probability. Unakana mnyati wa probability unomba kupi nokwenda nokupi. And I want to reiterate, especially those who use my calculators. My basics are, when we talk about basics, of mathematics, those videos on our past. Pamusene pokuti unepo foundation kwidza nato kuchita maths apo. Chinoita kuti vanhu vatadze maths vakawandisa havana mabasics. Ndinonzwira tsitsi vanhu vanoita Cambridge. Because maths yecho havadzigone, because anokofuka calculate. Akangonziye 1 plus 1 anototsvaka calculate. 1 plus 1 chacho anototsvaka calculate. Hauna calculate. 1 plus 1 utsvaka calculator. Vanhu veCambridge ndinovanzwira tsitsi. Hapana nemedzi vanombonyatogona kuti aite. Kwamubvunza zita rako anototsvaka calculator kuti zita rake chairo anotsvaka calculator. Unonyatsoona kuti hey, matadzira anoitwa achaka mamwe acho anototyisa. What are we talking about? First red and then blue. Red and then blue. So it's 15 over 54. Tatopedza manswers achatopa kudhara. Tatopedza kare. Tatoweka kare. Tatotamba zvedu. So the answer is 15 over 64. Up. The first one. Answer. 15 over 64. That is the answer. Because it is saying the first one. Tapika pakutanga tapika red. Iri. Page 2 vatapika blue. Iro. Page 2. Ndo vatara 2. Saka ndinoona kuti 15 over 64. Answer. Done. Tatopedza. Takuto answer mvunzo. Tatopera tatoweka kare. What is the probability that the first one is blue, then red? All right. Blue. Iro. Then red. Iro. 15 over 64 again. So the answer is again 15 over 64. Again, answer. The last question iri papa. What is the probability that S and A red, E blue, blue E 25 over 64.
All right? And then what the chance would red 9 over 64. So we now come here and then again and say our equal to 9 over 64. And so these are our answers. So that's how we deal with probability tree diagrams. That's how we deal with probability tree diagrams. So what am I saying? I'm not going into the other one where we say without replacement. I will not do that right now, but I just want to reiterate these things. At least it's a complicated one. There's not one that's probability. Most people, they've got difficulties in probabilities. So I want to make sure that at least this part has been mastered, this part. And then you can then be assisted to get the other parts. It is easier to get the other parts. Because you are simply saying, when you now say red is now out, for example, that's the technique. Draw a diagram, and then we end what I want to reiterate is to do with the mentality and then moving forward again so that we can appreciate how we have actually done it on this particular problem. The fact that we have to appreciate the mentality of probability. How many are we choosing? How many? What is the sample space? We talk about the sample space. We talk about the sample space. Sample space. Sample space. In other words, what we're talking about the total. Total. We are talking about the total. Everything. We have to know that. What is the total? And then, what's the chance now of now picking? It means now, you are now saying, right, how many of those that are being chosen? I can even change a small question so that at least we appreciate. And then I can finish up that. And again, all the probabilities should all add up to equal to 1. I can say, for example, in this particular problem that I was saying 1 to 5. We can say, what is the probability, for example, of it being, for example, an even number? Right? So that tombo ichinja mitana zvinhu zvisisike zvisedza zvinyaseta zvakanaka. What is the probability that up? These are 5 people. What is the chance that these are even numbers? Mukabvunza vana kunzoko kuti what is the probability that is an odd number? At form 4. What is the probability that is an odd number? Atombozivi tinonzi odd number iyi. Vaudzewo maform 4 kuti enda unobvunza magrade 5 apa kuti tinonzi odd number chi nemagrade 4. Ma-olevel wayo vabvunzeiwo taurireiwo vataurire zvakanaka watiwo uri form 4 ndiri form 4 iwo uri form 3 uri form 3 what is an odd number and it muudze kuti enda unobvunza magrade 4 nemagrade 5 apa because hapana chavanenge vachimbosiva hapana haisi mhosva yavo munhu asina mabasics saka akabva angobvira angoremerwa nemedzi acho. So what do you need to do kana munhu aremerwa nemedzi zvakanyanyisisa? You need kuti utry kuti umubatsiridzeka odzokera kumashure kwaakasiyira ofamba naye kuti adevelop interest. I want to write the word interest kosha so that the person can have interest. Interest. So I'll finish up this one and then I'll conclude. So my numbers are mangani, my even numbers. My even numbers 2 and 4. So I say my numbers are actually 2. But I say out of what? Out of 5. So the answer is 2 out of 5. 2 out of 5. Done. So that's the answer. 2 out of 5. When they have never you can talk. I'm reading my phone for you. Watch my olive voice. What is an odd number? Who is that? Mutoro tendo no punja my grade 4. My grade 5 up. I know I said you know the odd number chi. Right, I will leave here. Right. Thank you very much. My tactics, my tricks, my techniques, I will leave it here like this. Thank you very much. Thank you.